Welcome back to The Wolf and the Melody. I am your host, Tommy, a guy on a journey to react to music that I've never heard. We have been on quite the exploration of music. My lord, even though metal has my heart, we have been stepping into so many different types of music, and it's been incredible. We have a saying here, good music is good music. Should not be confined by genre. And like I said, that is true. And even though metal has my heart, I am very committed to this journey. But I'm not going alone. You're coming with me. Tonight, we bring you a patron-recommended Stromae. And I'm not even going to attempt to say what the song's called without butchering it. So we are going to check this out. And I am hyped. The last reaction we did of him, I really liked. I really loved his creativity, and honestly, I really liked this song. I liked the music. It was really good to me. It was catchy. It made me, and it had, such a message to it. And I love that. I love when, like, you guys know me. I'm so much more like, I love the sentimental things. I love the heavy stuff. So I like when people can talk about really like tough things. I believe that stuff needs to be talked about. And on this channel, I want The Wolf and the Melody to be a positive, uplifting place for people. The world can be dark as shit, and I don't want people to feel alone. And I will do everything I can. Ultimately, we're all walking, and I will stand at the doorway, opening it up, saying, anybody who feels, if you all want to come in and hang out, come on in. It's kind of how I see it. So we're going to hop into this. Y'all, thank you so much for being here, taking time out of your day to watch the videos, and just, I love the conversations that we can have. And you guys have made this experience incredible. So here we go. Stromae. On va maintenant parler de votre album qui s'appelle Multitude, et vous y avez mis des influences des 5 continents. Vous avez utilisé des instruments, des rythmes sud-américains, asiatiques, africains. Est-ce que c'est un hommage un peu à la culture globe-trotter transmise par votre maman? On sait qu'elle vous a beaucoup fait voyager. Elle nous a fait beaucoup voyager en sac à dos. Et d'ailleurs, oui, on a voyagé au Mali, on a voyagé au Mexique. On a voyagé vraiment partout. Et elle a toujours eu cette envie d'aller voir ailleurs, quoi. Et moi, de la même manière, pour cet album, j'avais envie d'aller chercher des grooves. En fait, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment chercher des grooves différents. On va prendre un violon chinois qu'on appelle les rues. Un clavecin. Un clavecin mélangé avec du baile funk brésilien. Et moi, c'est ça que j'adore faire, en fait, c'est mélanger des choses. En fait, l'idée, c'était vraiment de prendre des inspirations de partout, mais sans pouvoir pointer un pays du doigt. Parce que j'avais pas envie d'avoir un morceau bolivien, un morceau congolais, un morceau rwandais. J'avais vraiment envie de mélanger tout plein de choses. D'où le titre Multitude. Exactement. Vous êtes multiples. Voilà. Je pense qu'on l'est tous. On est tous multiples. On est plein de personnages différents. On a plein de personnalités différentes. Et on n'est pas résumé à un carcan, à une case. Alors justement, si vos chansons ont un tel succès, c'est sans doute parce qu'elles nous interpellent tous. Vous mettez en musique nos travers, nos contradictions, et je dois dire que c'est toujours assez sans concession. Vous n'êtes pas tendre, ni avec vous, ni avec nous. Non, c'est vrai. Mais ouais, c'est ma façon à moi de... C'est comme ça que je vois la musique. C'est vrai qu'on définit souvent ma musique comme... j'ai souvent une musique plutôt joyeuse, avec des thématiques un peu plus sombres, un peu plus tristes. Et je pense que c'est un peu comme ça que je vois la vie, quoi. C'est qu'elle n'est pas complètement blanche, elle n'est pas complètement noire. Il y a des moments difficiles, des moments plus joyeux. Et c'est toujours alterné. Il n'y a pas de haut sans bas, il n'y a pas de bas sans haut. Et c'est la vie. Vous avez aussi, pendant 7 ans, lutté contre un certain mal-être. Vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je ne suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? That's brilliant. Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Puis
ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, oui, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Puis ces pensées qui me font vivre un enfer. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Merci Stromae pour ce si beau cadeau. Ce titre qui s'appelle L'Enfer, il est sur votre album. Vous ne l'aviez jamais encore chanté en public. Merci infiniment pour votre sincérité. Merci à vous pour votre accueil. That was brilliant. The way it just went right back into the interview like that. The way it went into. Oh. I'm pondering the word loneliness. Dude, this was, I love it when an artist and somebody can write the words to things that we struggle to say. These lyrics, go back and reread them. And the way he says it, like, wow, dude. My heart aches for people that like struggle with loneliness. I remember like even in my own life where I was like, how the flip am I ever gonna get through? How am I ever gonna live? Like, am I gonna live like this? Like, just confined and stuck to all the crazy things that are popping into my head. And you know, I noticed too that that's a lot where people struggle, myself included. We allow our thoughts to run rampant. We have stuff all the time popping into our head, and we got to learn to know what is true and what isn't true. When a thought pops in that seems a little crazy, okay, we need to dissect it and look at if there's any truth to it. But loneliness.
I remember after my divorce and moving into my apartment, you know, I'm going to be honest with you. I wasn't really that upset about, I didn't cry. I didn't cry for this sounds really cold, but if you all knew, like if you knew, then you would understand and know, but I'm just trying to be blunt about it. I didn't cry for her. Uh, those tears were poured out long ago. So when I went through the divorce, I was calloused. What wrecked me was not being in the home with my kids. And I remember before I even got in my apartment, I had this thought where I was like, Tommy, you got a choice coming up, dude. You can hide away in that little attic apartment you live in, or you can go down to that little coffee shop a street over, take a book, and sit there and read in the morning before work. And that's what I did. And that helped. And even though I wasn't necessarily depressed about the broken marriage, it was more about not being with my kids. And yeah. Y'all, I didn't understand or really grasp what this was all about, like this channel. But the focal point is yes, it's about music and discovering music, but if you haven't picked up on it yet, it is about the relationships that we have built here. It is about the connections that we've made here. There is something happening. And I'm doing my best to keep up. You know what I mean? There's a lot of organic things happening with people becoming friends with people here, and and I love that, and I just want y'all to know that I see you, and I do really try to keep up with everybody and everything. I wish I could just cut myself up into little pieces to give to to everybody. Like I'm the kind of person that when I know somebody's hurting, I want to love on them. When I know someone's crying, I want to hug them. And I wish I could do that for every one of you that struggle. And I hope that we can meet here and I want you to know that maybe we don't see each other in the flesh. We're still connected. Silver threads. Keep your head up, please. Please, please. I tell people every video, if you need to reach out, if you need some encouragement, need somebody to talk to, I'll do my best to get back to you at a really good time. But even venting, like, we need people in our corner, and our tribe is out there. And I would like to think that this community that we're building here is a great big tribe for a lot of people that have felt lonely, isolated, and that's how I was growing up. I know loneliness and isolation. I know not feeling wanted. You're wanted here. So, I love you. I love your face. And until next time, we will be back with another reaction. Thank you to the patron who recommended this awesome song. This was incredible.